Так, снова, да, снова маленький был перерывчик, надо было мне уйти на паузу, я типа не могу поставить. Но со сцены скоро вернусь, да? Да. Сейчас смотрю, что со звуком. Микрофоном. Все хорошо. Мы продолжаем Робокопа. Робокоп Рок-Сити. There he is, the man who takes our pensions. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Так, хорошо. Но для этого сначала, для этого начала мне нужно что-то сделать же. Давай, знаешь, что-то будем делать сейчас. Мы с тобой. Дедукция. Опыт за заметки. Психология. Бля, ну... типа выносить опыт. Очки опыта. Во все подряд тоже такой себе. Надо качать именно то, что мне надо. Броня. 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 Ну давай. И у меня же новая плата. Какая-то новая есть плата у меня. Вот это. Там пробитие брони. А с этой давай мы все снимем. Эту плату я использовать не буду. Отсюда все снимем. Ой, подожди, блядь. Снять я могу, хорошо. Я уже труханул, что я не могу снять. Так, все, да? Вот это у меня была. Вот это у меня есть. Новенькая, да? Тут пробитие брони, пополнение, пробитие, урон. Но здесь идет в основном на пробитие брони. Пробитие брони, перезарядка. По-по-по-по-по. Здесь урон 2 слота. Здесь урон 3 слота. Но с этой платой я, кстати, не гонял. Здесь 2 слота на пробитие брони, 3 слота на урон, 2 слота на пополнение боезапаса. Вот это что-то интересное. Раз, два. Тут 2 слота на урон. Давай ее возьмем. Ладно, что это такое? Бронебойные пули эффективны в бою с врагами в броне. При зажатом спусковом крючке стрелять непрерывно. Все, ништяк, мы берем. Это мы берем, это прям вообще тема, да? А здесь нужно... Так, смотри, первым делом я иду в урон. Мне нужна плата, которая идет вверх и вправо. Вверх и вправо, либо вниз. Тогда вот это у нас, да, самое высокое получается, 16%. Угу. Ага. Давай дойдем сначала по этой линейке. Сначала по этой линейке. Можно поставить вот эту. Но пока не буду. Давай ставить... Погоди, а где они все? 15% будем ставить тогда. Давай сюда. И урон. Мне нужна
Мне нужна. Вот 15% пойдет сюда. Отлично. Так, здесь прошли мы. Сейчас, подожди. Так, здесь прошли, хорошо. Теперь тупо вверх мне нужно, да? Есть у меня такая. Пускай будет 14%, хорошо. Здесь нужно вправо и вверх. Вправо и вверх, вправо и вверх. Ну, можно поставить 13%. И. Это скорость перезарядки. Здесь тоже скорость перезарядки. Давай вот эту возьмем. Еще 13%. Так, хорошо. Это мы обошли. Здесь мне нужно лево, право, низ. Лево, право, низ. Это разброс при стрельбе будем уменьшать. Лево, право, низ. Есть 14%. Отлично. Здесь нужно вверх и право. Пробитие брони. Вверх и вправо. Вот можно 16 взять. Пробитие брони 16. Это, в принципе, все, что у меня осталось. 16 это у меня сейчас самый высокий показатель. Так что берем. Отлично. Осталось вверх и вправо и вниз, да? Вверх и вправо и вниз. В принципе, сюда можно любую поставить. Тупо вот эти 16% сюда засунуть, и эта хуйня будет работать. Осталось то, что нам осталось, да? Чтобы... Вот 16%, давай сюда. Пробитие брони. Урон у нас упал, но у нас выросло пробитие брони, скорость перезарядки, разброс уменьшился, совместимость магазина. Отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, великолепно собрали плату. Идеально собрали плату. Лайки фармлю. Почему лайки фармлю, блядь? Мне надо было уйти, вот я вернулся. Лайки. Лайки. Это все хуйня. В, чтобы переключаться на ночное видение. Да я и так вижу. Ну ладно, давай. Это погашен свет. Отправиться в изолятор. След шипастого. А здесь не погашен свет. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. All right, Looks like OCP let's is see really what's coming cooking close under right the now. hood. God knows what Once I'll I'm do done, next. he's all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? А, мне сейчас еще очки опыта дадут. Отлично. Все главные задания выполнены. И... Грабительница арестована. Это нужно было эту цыганку арестовывать, да? И секреты я нихуя не нашел. А чё, мне очков опыта не дадут, что ли? Охуели, что ли? Hello, Murphy. А, 2 дали, Congratulations. хорошо. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one.
But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And Мозгоправый. I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? I cannot explain, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Подумай, подумай, я пока очки раскидаю. Так, у меня еще +2. По-по-по-по-по-по-по. Бой 15%. Угу. Броня 15%. Выносливость. Кинемся сюда. Инженерия. Инженерия. Так, а где у меня фокус, по-моему, да? Крит увеличивает. Продолжительность навыка замедления плюс 10%. Давай. Так, хорошо, все. Отправиться в конференц-зал. Все, пошли. Что это такое? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. А, они над шкетом издеваются. Ты чё, гондон, блядь? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Покинуть участок. Поехали. Over here. Что Wouldn't надо? want to make the mayor of Detroit wait, would you? Мэр Детройта. Ты чё, блядь? Мэр Детройта. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured.
What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing как for our Fallout city, 3. right? Ну это So, поляки, the хуй ты real хочешь от поляков. question is, what are we gonna do about it together? Ой, поэтому главный вопрос, что мы вместе можем сделать в сложившейся ситуации, блядь. Мнение Милза. I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. That's what OCP Say no to does. Delta City. Иди Vote for the нахуй. neighborhoods, vote for Kuzak. Сами разбирайтесь со своей политикой. Мое дело бошки отстреливать. Я так запрограммирован. Блять, ты здесь, да? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Это я теперь в ту же локацию отправляюсь, типа, да? Погашен свет. Да, похуй мне на это. Это та же локация у меня будет. Зал игровых автоматов. Это где все самое дело началось. Ебать. А чё за развал, разруха-то? Шип в стоге сена. Встретиться со стариком. А, ну вон там охрана стоит, да? Походу старик там. Отстрели ему что-то. Оборзевший мужик. Да это этот хуй из OCP, типа, он считает себя тут главным, бля. Так, нихуя, смотри-ка. Здорово, мужики. Старик ждет наверху. Это мне он туда, что ли? Бля, ну и развал разруха. Ну они типа сносят этот район же. И будут строить Дельта-Сити, этот вонючий, как он называется. А мне что-то здесь найти можно? Уже по-любому какой-нибудь притон наркоманов, блядь. Хотя если старика сюда привезли... Дефектный, блядь, будешь ты, нахуй, если еще раз что-то скажешь, понял? Oh, it's good to see you, my boy. My boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit.
Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Ой. Are you asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? You cannot complain about the life that was granted to you. That's very humble of you. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? It helps me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Ну, надеюсь, он сдержит слово, Take да? care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Че, полетишь? Или не хочешь? Ну, пацаны снизу тебя поймают, давай, а? Ебанем разок. Хочешь? Как хочешь, я предлагал. Так, ну я надеюсь, они позаботятся о моей напарнице после моей просьбы как следует. Наймут лучших врачей, лучшее оборудование, лучшие препараты. Все самое лучшее. Лучшие сиделки, блядь. И лучшие апартаменты. Давайте, мужики. Я погнал. Я погнал. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Ну, слушай, от ваших домов ничего не осталось, блядь. Я уж не знаю, что лучше-то. У него надо спросить. Он явно мыслитель, блядь. Сейчас скажет мне что-нибудь дельное. Ну, что скажешь, друг? А? Ладно, он сейчас не в не в настроении. Да, смотри, тот же район. Это тот же район, только сейчас день, а не ночь. Пиздец. Могли бы хоть другой район придумать. Но отражение могли бы тоже добавить мое. Или ноги хотя бы, чтоб я видел. Сюда больше зайти нельзя. Там же этот живет. Жил. Семья его живет там. Офицера. RoboCop ваш дружелюбный полицейский. Какая-то Мэри закрыла ресторан. Атмосфера в Спидермане тоже норм, погулял бы там.
и в стекле не отражаюсь. Да пиздец. Поляки, блядь, халтура. Нет, так отражение сделано прикольно, но меня там нет. Я железный вампир. RoboCop вампир, точно. Так, вот он, смотри. Пиклс. Пиклс. На свободе. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. Ни в чем незаконном не That's участвую. very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Порнуху, небось, сейчас попросит меня найти, да? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Video rentals. Кассеты for rent. О, блядь, а я не мог просто дверь открыть вот без этих загрузок. Ебать, это что, магазин? Это отдельная локация, нахуй. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks Пи that Рокси. Salamanca deserved the Трон golden какой-то. piston for the best picture. Так, эй, чё, искать мне порнуху твою теперь, блядь? Нахуй я подписываюсь на все вот это вот делюгу? Возможно, совпадение заголовка обнаружено. Garden of Earthly Delights. Сад земных наслаждений. Ёбаный урод, блядь. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. It takes courage to not give in to the pressure. Какое время в игре? В смысле суток или год какой? If that director can resist it, then why the hell can't I, right? But let's get back to it, because that's not our tape. Год, ну, добрый пастырь. Я думаю, что это какой там, 1987, как и в первой части фильма. Everyone deserves a second chance. Ну, если так судить логически. У них, блядь, рация как кирпич, нахуй. Alex Murphy was given a second chance. Так что я думаю, 87-й, в принципе, подойдет. Плюс еще видеопрокат он у них там какой-то. Так что я думаю, все сходится. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section?
I'll have a look at horror. Совпадений нет. Celestial Decay. Тленные небеса. Classic. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, Ищи etc. порно. Не хочу. You cannot reopen a closed book. So when you're done, you're done? That's rough. Probably true. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Вон же, изучить кассеты жанров боевик и научная фантастика. У меня задание. За мной написано. СЦИФИ. О, там что-то мультик какой-то. Eve's Flower. Цветок Beautiful Евы. depiction of violence in that one. Очень красивые сцены насилия, блядь. It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because, you know how they are. It's different. It's cool, is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feat. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Time to occupy yourself with something meaningful. What are you talking about? I'm a street entrepreneur. I keep myself busy, thank you very much. But we're still missing our tape. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Мисс Сия, мудак, что-то там с Isn't that the tape we're looking for? пастырем, блядь. Tape? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Вы чё, козлы, блядь? Это мой любимый видеосалон. Ага, еще желающий кассету посмотреть. Нихуя вас, пацаны. Ну и очередь. А кто крайний? Ты будешь, за тобой лягу нахуй. Ой, оживленный видеопрокат. Детройт будущего, в котором остались отголоски 80-х. Не знаю. Может и так. Но фильм вышел в 87-м, так что будем считать, что это 87-й. А там, хуй, да, блядь, не знаю. Да я думаю, это не слишком принципиально. Главное, что происходит. И что за черный экран, нахуй. Ой, кажется, все. Ой, блядь. Не то нажал. А почему черный экран? Там не пишут, Санек? А, я понял. Это второй раз уже, да, получается? Fatal Error. СК. Fatal Error. Okay, let's start searching. Бля. The title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Let's start by checking. Опять искать кассеты надо. Серьезно? Should we ask the owner?
Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. Драма-триллер. Драма, вот они, хорошо. Сейчас по-быстрому. Пропуская диалоги. Garden of Earthly Delights. Я подумал, резко приспичило. Не. Критическая ошибка, блядь. Причем второй раз она уже вылетела в этой игре. Сука. Ну ладно, сейчас быстренько найдем. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Драма-триллер, драма-триллер, драма-триллер. Вон, хоррор-триллер. Ну тут все равно по-любому все прилавки надо осмотреть, потому что у них там диалоги, блядь, все это заложено нахуй. Все это надо пересмотреть, просмотреть. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Время инета, какие кассеты. Ну, блядь, ну, не знаю. У них рация размера с кирпич, нахуй. Смотрел ли я робот? Да, я смотрел я робот. О, очку навыков, нихуя, хорош. То есть, если что-то изучаешь, тебе еще очки навыков дают. Так, все, вот он нашел. Пробел, пропускаем. Сейчас будем рубиться. Там тоже какое-то будущее, но чел гоняет на бензиновой байке, потому что по кайфу. Ну, по кайфу, да. Как и в этом. В каком-то фильме еще тоже была такая хуйня подобная. Так, поговорить с сотрудником. Давай еще раз. Во! Детройт 90-х тогда. Ну да, пускай будет так. Maybe you'll find something there. Смотреть в компьютере. Посмотрю. Я только возьму тут хилочку. У меня, кстати, теперь 4. Я там качнул какой-то навык. У меня теперь 4 хилочки вместо 3. Это очень хорошо. Кто будет платить? Явно не я, нахуй. Я робокоп, я деньгами не пользуюсь. Так, Дэйв... Джон Пиклс, вот он. Липкие огурцы и сладость. Последняя в записи в прокате. Унесенный спринтом, банджо наносит ответный удар, толстый, плохой, грязный. Детройт Стрит 3С. Окей. Детройт Стрит 3С. А чё в сортире есть что? Сишки. Хик Старс. Хайк Старс. Хай Старс какой-то. Блять, везде эта девка с жопой висит. Рон. Женская версия. Вернуться на улицу. Пойдем. Не показывали, как он роботом стал. Нет? Да и так все знают, как он роботом стал. Прям именно вот этих сцен, где его там на заводе ёбнули, не было. Но был флешбэк, вот предыдущий стрим-то, когда мы с байкерами хуярились. Смотри-ка, байк стоит. Как медленно все прогружается, ебать. Ой, а мне не сюда. Ну, с оптимизацией, конечно, тут еще проблемки, блядь, имеются. Неплохие такие. Следы недавнего использования отсутствуют. Следы недавнего использования отсутствуют, а здесь будут присутствовать. Правильно я понимаю? Дверь недавно открыли. О, хороший, это мне надо. А, вот он ты где, блядь.
I overheard some torchheads saying that Яков they were Стар. running away from the cops and went through Точно, that точно. video store. Значит, игра продолжение франшизы. Нет, игра снята типа по сюжету первой второй части. So they hid it in one Сделал. of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. Ну, насколько я знаю. Я не расслышал название, вот и попросил мне помочь. That is not the kind of help I was willing to provide. Come on, give me a break. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? I am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't Сколько do this стоит? to Чё me, сколько man. стоит? I just did. Fuck you, Tin Man. I earned that money fair and square. Какой нахуй, честно, блядь? Но пока перестрелка была, ты бабки спиздил, честно. Допросить Бена или бродягу-параноика. А у меня карта есть вообще? О, блядь. О, а это что такое? Видеомагазин. Это домашний террорист. А, это куда этот хер меня просил сходить? Это у нас шип в стоге сена. А там тоже шип в стоге сена. Давай. Сейчас что мы? Налево, налево. Вот сюда пойдем, к домашнему террористу. Пойдем к домашнему террористу. То, что этот хуй просил сделать. Игра. На русский, там, я не знаю, что, 1002, что ли. Она недавно, скидка на нее была. Там почти. Сколько? Сколько? Процентов 40, что ли? Или 30 с чем-то. У тебя что, стима нет, Санек? Ебаный в рот. Ага, мне налево. Это где-то здесь. Во, дверь. Атмосфера, визуал. Ну, хорошо, да, прикольно сделано. Жалко, маленькая территория. Осмотреть квартиру 12, это третья. А в подвале что есть? О, смотри-ка. Дорогой любитель кошек. Хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Козел, мать твою. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Квартира. Опа, Ньюк. Смотри, наркоманы, сука. Притон, я говорил. А где еще наверх лестница? Подожди, а где 12-я квартира? А, вон наверх лестница. Здесь 7-я. 1700. Ну, во, видишь? А недавно еще и скидка была, там что-то процентов 40. Вот она, квартира. А Ньюк на окне еще лежит? О, фальшивые деньги. Ну, я детектив, ебать. Так, что там с террористами-то? Будем в... О, кстати, у меня есть очко навыков. Фокус. Удваивает критический урон. Дедукция. Инженерия мне нужна, блядь. Бонус модификации чипа. Либо выносливость. Либо урон. Давай урон. Угу. Нарушение. Поехали. Кто здесь, нахуй? Руки в гору. О, блядь, растяжка. Обнаружена ловушка. Обезвреживание завершено. Хорош. А здесь не так и плохо. А нечего взять, да?
Коридор пустой. Смотри, хорошо здесь, да? Коврик, кондиционеры ебашут. Сортир. Ну, по-любому. О, блядь, зеркало разбито. А тут что? Душевая. И это все, вся квартира? А, подожди, вон там еще комната. На этой неделе счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбой. Так вот он, кошатник. Печатная плата новая, смотри-ка. Паук 10 тысяч стоил. Нихуя себе. Не, я за такие прайсы игры не покупаю. 10 тысяч, блядь, ебал я рот. Старая коробка от пиццы не относится к делу. Почему блок в квартире? Хуй его знает. Поляки, хули. У них всегда так. Так, что это? А картонная коробка с документами не относится к делу. Так он же говорил, там документы лежат разные. О, платы, смотри, как на бомбе, ебать. Электронные компоненты, ничего подо... Да в смысле нахуй? На бомбе вот такая вот стояла, я помню. Я ее 3 раза обезвреживал, блядь, эту бомбу. Стоять, не двигаться. Так, что это? Ага, там тайничок. Ебать. Походный портфель. И больше ничего здесь нет, да? Смотри. Кусачки, отвертка, изолента. Пиздец, террорист, нахуй. Набор террориста, блядь. Кусачки, изолента и отвертка. Отвечаю, террорюга. Так еще и, блядь, тайник у него здесь. Барыга ебаный. Счет за аренду. ID, номер хранилища. Год, штат Детройт, Мичиган. Адрес, ага, срок аренды 3 месяца. Всего с учетом налога 210 баксов. Так, у нас есть адрес его хранилища. Учебная дискета UCP. Это очко навыков. Хорош. Это я прям вообще... Ой, блядь. Это я прям вообще не думая... вкину, знаешь, куда? Блядь, не думая вкинул. Ага, конечно. В психологию давай. У нас ничего не открыто в психологии. Пускай будет вот так. Компромат. Телефон. Я отвечу. Хотя сейчас рванет, наверное, нахуй. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Show me your evidence, and I will make the culprits regret their deeds. So far, you're just making my road to the goal harder. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Ну, GTA, да, она там не так уж и скоро выйдет. Где-то 8000, ебануться можно. Надо начинать копить, нахуй. Ничего здесь больше нет интересного. Это журналистки, хата, я понял. Все, выходим отсюда.
Ну, она такая, тоже въедливая, блядь, везде свой нос сует. Это что такое? Украденные часы. А это чего? А, это выход из здания такой. Ну, для плойки понятно. Там на PlayStation все игры, блядь, около 5 стоят. Это вообще конченые, нахуй, люди. Так, мне куда идти? Ага, это типа я здесь был. Вот эти вот обозначенные, да? Мне назад можно. Легенда. Что такое легенда? Союзники, выход из зоны. Открыт, выход из зоны закрыт. А где выход из зоны здесь открыт? Тут нет открытого выхода из зоны. Второстепенное задание. Ну, мне, короче, назад. Вот так вот я пройду. И шип в стоге сена. Туда пойду. Вот туда, да? Все правильно? Да, 100 метров. Ага. Ты что здесь делаешь, А он отражается, блядь. Ну, чуть-чуть. У него есть отражение, смотри. А я? Блядь, я вижу машину, которая сзади стоит, а себя не вижу. Пиздец. Ну, это нечестно. Это уебищно. Поляки, Оля. No need to rush. They're just trying to depopulate our species. Дед, стой. You didn't eat my bait. You knew it had poison in it. Now I'm sure you're no ordinary rat. Where'd you go, you little... Ну, пока дешевле будет, да понятное дело. A rightful citizen of Earth, to be precise. Aliens are swarming and killing us, and the police are not doing anything about it. We're all doomed. An accident happened here recently. It involved a motorcycle. Dead Space. Saw it with my own eyes. Я I've recorded понял. the whole thing in my research notes so I wouldn't get mixed up. See, there are so many conspiracies happening. Да, в принципе, игр, которые, блядь, и там без субтитров, без интерфейса русского, я, блядь, вообще в них играть не могу. Ну, можно, конечно, но без кайфа. Это, блядь, заморачиваться, что-то там ломать себе голову. Чё, открыть дверь силой? Что-то там, блядь, переводить, думать, додумывать. Я поэтому и сомневаюсь в Radio or Not. Я как бы зарубился бы по кайфу. Ну, блядь. Ай, твой дом, что ли? Я не прохожу, блядь, по габаритам. Как бы я бы зарубился в Radio or Not. Но, блядь, там нет русского языка. В принципе, там особо понимать нехуя. Но все равно, блядь, мне интересно, когда я понимаю сюжет, там, что происходит. Еще что-то. А, блядь, сидеть там с Яндекс-переводчиком или Google переводчиком. Да ебал я в рот. Now I know where to go next. Thank you for your cooperation. You're going already? I've got more information about alien shenanigans if you care to hear. I have what I need. Stay safe, citizen. Да все равно, блядь, там же обмундирование, обвесы, блядь, какие-то, я не знаю, характеристики по-любому есть. Мне просто не по кайфу. О, мне ошибся стена сюда, да? А потом... А, домашний террорист — это забрать эту штуку. Ага. Все равно проще, интереснее, блядь, когда ты понимаешь хоть что-то. Ну, хотя бы там, блядь, 50%. А игры, не переведенные на русский, вообще ни в каком виде я могу понять, там, процентов на 20. И то, блядь, спасибо 9 классам образования. Хуй, в средней школе, блядь. За мой английский. Ну, не знаю, игры без русского языка, блядь, я вообще не люблю. Тупо там миссии, не тупо там миссии, есть там сюжет, нет там сюжет. Мне просто не нравится. Так что вот так. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. Ну, как бы русский текст и английская озвучка — это нормально. Ну, как бы это, блядь, стандартная хуйня.
Там до какого-то года, блядь, только так и было все нахуй. Так, Таду челюсть отлично подчеркнет. Может, я тебе челюсть подчеркну, блядь. Мать твою. No pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. В GTA, да, это ж Rockstar, блядь. Они не будут русскую озвучку делать. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. А может, ему въебем пару раз по затылку-то? И один раз по печени нахуй. И он нам все расскажет? А? Церемониться с ним еще. Личный блокнот. На нескольких страницах упоминают стервятники. Ты пиздобол, парень. Тоби пизда. Текай с городу, пока я тут шкаф обыскиваю. У тебя 15 секунд. Ящик для инструментов не относится к делу. Байкерские очки и ключи от мотоцикла, блядь. Ага. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Не, русская озвучка в игре, это да, это тема, это вообще шикарно и охеренно. Так, номер есть на фото. Получен номер машины, номер мотоцикла вообще-то. Я поэтому и... А вы что здесь делаете, нахуй? Я поэтому и Хогвартс теперь прошел с русской озвучкой, потому что это прикольно. It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost За Макс Пейн не знаю, не знаю. Because of a lack of team players. Ну, если есть, хорошо. You think it's that important? Being a team player? Ну, тоже как-то перевести, я не знаю. Разное отделение на разные игры. Ну, вот, видимо, это и ответ. Так, говорят, что, как думаешь, это важно быть командным игроком? Все зависит от команды. You have a very multifaceted outlook. Impressive. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Cusack allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? Политики я не участвую. РДР я смотрел. РДР они будут переводить на русский исключительно из-за акцентов. Потому что, типа, ну, там же штаты разные. Разный говор, разные акценты. И, типа, русские актеры не смогут воспроизвести эту речь для сохранения атмосферы. Типа, они так не сделают. Поэтому им, ну, либо не разрешают, либо, короче, они сами просто этого не делают. Я смотрел видос такой какой-то давно уже про русские озвучки, про вот это вот все. И, короче, в РДР это очень сложно передать атмосферу типа того Дикого Запада, потому что есть много говоров, типа разных акцентов и все тому подобное. И это будет, типа, если это сделать, это будет очень уебищно. I follow politics, but I do not take sides. So you allow others to use you, becoming a pawn. You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact.
no matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you wouldn't join every team. So, let's create a team that you would want to be a part of. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. You'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we can do for the city. Together, as a team. I count on your support. Ну, это может быть, да, и связано с тем, что Макс Пейн это сюжетная, ну, как бы просто линейная, да, коридорная игра. Там текста в разы меньше, чем в GTA, у которой открытый мир, хуй тьма персонажей, развитие событий, линеек там всяких. Но в то же время взять тот же Хогвартс, да, там тоже пиздец, и побочных заданий, и сам сюжет, он долгий, персонажей тьма, этих всех типов озвучили. В этом, я думаю, не особая проблема. Проблема может быть со стороны компании, которая делает игру, там, может, они не разрешают, блядь, этого делать, или еще что-то. Ну, много причин, мне кажется, о которых мы, в принципе, и не знаем, и не узнаем. Так что как-то вот так вот, блядь. Но про РДР я знаю, что ее не будут переводить, потому что они не смогут сделать. Так, шип в стоге стен, домашний террорист. А давайте сначала до домашнего террориста дойдем, может, нет? Заберем коробку эту. И этот... журналюги этой вонючей. А потом уже будем с шипом в стоге стены разбираться. Так, это что мне? Это мне как раз вот здесь, вот, да? Шип. Найти нужный мотоцикл. А, ну вон там байк стоит, короче. Пошли дальше. А ты что, мудак, здесь потерял? А, это ты, пиздюк. Все, я пошел. Я пошел. Ну тебя нахуй. Сейчас загрузишь меня какой-нибудь херней своей, блядь. Домашний террорист. Идем, заберем коробку. Ладно, поможем этой репортерше. Может, она что-нибудь... Добавлено новое задание. Первая полевая подготовка. Удержите кут для отслеживания. Блять, это пиздюк. Ёбаный в рот. Так, вот хранилище, которое мне надо. Я сюда... Да, я сюда зайду. Войти в складское помещение. Как будто GTA это главная серия компании. Отношения у них... особое. Не понял нихуя. Так, а мне не сюда разве? Ну вот, сюда. Место расследования. А чё я расследую-то? Дайте зайти. Найдите хранилище Саманты. Поддельное удостоверение. А, во. Пошел нахуй. Если есть тут хилочка, значит тут есть с кем повоевать. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Не делают русскую озвучку. Портит игру. Ну, это вот... Это то, про что я говорил про Red Dead Redemption. Типа не смогут перевести так, как типа задумано. Ну, говор, не говор, акценты, вот эта вот вся хуйня, атмосферу сохранить. Хотя там в GTA 5 я не знаю, что за говоры и акценты. Но именно про Red Dead Redemption я слышал о таком. О, смотри, у него какой-то УЗИ там, или это тег. SMG тег, да, тег 9, как кайски.
А чё, как открыть-то это нахуй? Так, устранить угрозы. Хорошо, пойдем еще дальше повоюем. Мне чего непонятно их отношение к другим странам, ведь мне бы GTA больше нравилось, если была русская озвучка, хотя бы добавили возможность поставить ту озвучку, которую хочешь играть. Кому нравится английский, пусть с ней и играет. Ну... Дело-то понятное. Рисунок выглядит знакомо. Это взрыв, похоже на взрыв. Всем просто похуй. На то, кто что хочет. В плане, допустим, этого разработчика, не разработчика. Они ориентируются больше всего, наверное, на свой рынок. Им не важно там, кто на каком языке говорит. Понятно, это привлекло бы больше народу. Но, видимо, им и без этого есть... Хватает, типа. Связаны с OCP. Вот она, личные вещи забрать. Во, я теперь могу от этого восстанавливаться. Хорош. О, заебись. Законнектила. Так. Трейлер GTA 6 за 2 дня собрал больше просмотров, чем трейлер GTA 5 за 10 лет. Ну, вот видишь, какой хайп создала 5-я GTA. Что теперь все так хотят 6-ю и ждут. Не с терпением. Блять, опять вы, идите нахуй, ну, в конце концов. Сколько можно уже? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. О, что, как я понимаю, эти вещи нужны мистеру Беккеру. Коробка останется у меня. Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Вы не отдали вещи, Саманты. Все правильно, идите в пизду. А будете рыпаться, я вас у всех раскидаю, нахуй. Да понятное дело, что с русской озвучкой продаж было бы больше, и ценник можно было бы поднять повыше, но, видимо, им просто не надо. Тут, ну, я не знаю, как еще объяснить, блядь. Процент в 5 от общего дохода, да нихуя не 5, намного больше. They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Я не понимаю больше, знаешь чего? Когда игра выходит с русской локализацией, а потом нахуй исчезает из нее русская локализация. Вот этого я не понимаю. Почему? Так, блядь, еще раз, два. Домашний террорист, подготовка, шип. Ебать, тут еще заданий.
Домашний террорист. Давай с этим разберемся, с полевой подготовкой. Либо я могу уехать, покинуть зону, но нет, ладно. Пойдем поможем этому маленькому, зелененькому. Вот как, допустим, Far Cry Primal я купил, думал, поиграю, блядь, а хуй, там нет русской озвучки. Хотя в Steam написано там и интерфейсы, и субтитры, блядь, а там ни того, ни другого, нахуй. Вот что я не понимаю. Зачем убирать, блядь? Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Не без политики. Ну да, но политику я трогать не буду, нахуй она мне не нужна. If we live the way others want us to live, what kind of life would it be? Or rather, whose? You're right. I want to be my own man. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please, I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. Следы животного не It is найдены. good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. А как я пройду-то, блядь? Я не могу ломать ничего. Ты где, шкет? Clear. Clear. Я знаю, что тут все чисто. Давай ломай, нахуй. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Stand aside. Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. Барбекю, котик в барбекю. Следы не найдены. What was that? Что это было? Следы животного не найдены, хотя это переноска для животного. Странно, что там следов нет.
А, это варенье, блядь, какое-то. Я думал, кровь. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are Клубничное covered in варенье. strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Ну, типа, кнопки нет взаимодействия и этих действий. Не могу ни ударить, ни выстрелить, ничего не могу. Узнать подробности об утечке. А какой нахуй утечке? Следы животного найдены. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. You're right. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. I think it's coming from the piano. США и Япония в основном. Найдены следы животного. Давай вскроем пиано. That cat Пианино. must be hiding inside. Let me lure it out. No time to play. There it is. It's escaping. Лови его Darn нахуй. А я не пролезу, блядь. Давай It ты. went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. А, давай через дверь. Билли с другой стороны. Билли It's это locked, кто? but I can try to squeeze through that gap. В Китае люди в другие игры играют. Там вообще хуй пойми, во что они играют. Step aside. Если тут закрыто, здесь может быть что-то незаконное. Я детектив, твою мать. Бля, большой какой подвал. Ёбнешься. В Китае играют в онлайн игры. Блять. Сутками нахуй, напролет. Не зря же говорят, если там в каком-нибудь онлайн-игре попался против китайцев, все можно ливать нахуй, даже ничего не пробовать. Они ж ёбнутые, вообще наголо отбитые нахуй. Они в этих играх живут, блять. Нарушение? В смысле? Нет ордера, ебать. There he is. Oh gosh. Пуховики с кроссовками. You look a И mess. Xiaomi, да. Да там все сейчас сделают. Даже машины теперь с Китая, блядь. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Так, что там? Теперь что-то про нарушение. Определить источник шума. Опа, нихуя стрельба. Здорово, пацаны. Кого-то они тут завалили, смотри. Что здесь нахуй произошло? Вы чё, демоны? О, у него калашников. АК-74. Поиск кулик. Ну вот у него дырка в голове. Пулевое ранение, верхняя часть черепа смертельно. И в живот ёбнули, да? Большая кровопотеря. Сканирование завершено. Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet.
Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington, Sir. keep cool. I am coming to you at your back. Glad to hear that, sir. Мозгами засорилась. Это типа по текстурам, наверное. Здесь же доски были. Да, блядь. Ну, поляки. Ну, пидорасы. Не дергайся, блядь. Это скоро закончится. Блядь, там этого малого подстрелили, ёбаный в рот. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. That was tense. А, вот ты где. Здорово, здорово, Crazy Phoenix. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Интерфейс как в Fallout. Ну, по цветам плюс-минус. Первая полевая подготовка. Так, а мне найти нужный мотоцикл, да? А у меня же еще это есть задание. Домашний террорист, бляха-муха. Давай его сначала доделаем. Уже разберемся, наконец, с этой мадам. Независимые новости. Ой, это не ко мне, я новости читать не хочу. Так, вот на углу здесь где-то вход. А потом мотоцикл найдем. Или мне... позвонить надо. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. RoboCop Нью-Вегас. The box. What if I lied about it? There may be... Так я уже видел это, блядь. Я оказал поддержку Самате. Ну, понятно. В смысле, этот разговор уже был, блядь. Задание обновлено. Домашний террорист. Ну вот. Пиздец, она тупит иногда, конечно. По телефону-то мы уже общались. И точка у нас была вот здесь уже. Сюда? Так. Я с вами говорю теперь. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all. А у них от страха руки трясутся, они попасть не могут в подбородок. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Обновлено, блядь. И куда мне? Оставить здесь. Изучить вещи Саманты. Уважаемая Кей Отрис, они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP — части одного целого. Ваши действия помогут это понять и остальным, поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Кто-то должен высказываться за нас, кто-то должен выступить против них. Ага. Класс. Шик, блеск и красота. Все, задание выполнено. Пошли искать мотоцикл. Найти нужный мотоцикл. Это не оно? Не совпадает. Нихуя у них номера, как штрих-код. О, вот это не этот мотоцикл. Не совпадает.
Найти нужный, пиздец. И сколько мне петлять здесь? Вон еще мотоцикл стоит. Мужики, They он не say рабочий. that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. А что смотрите? Screw that. I'm homeless by choice. Да, ладно, давайте, я пошел. Смотрите. Совпадает. Хорош. Я захожу. Ладно, пойдем наверх. Still no joy with the broadcast. Fucking OCP's good for nothing piece of shit. Be quiet, you moron. Yes, we'll get working in no time, Mr. Wendell. Sir. Yes. We won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. That's why we went to get we were old. Ah! Oh! Talk about a sword. Это не та игра, Санек. Now it's the toy chance turn. Deal with it, biker bitch. Oh shit, we've got company. You weren't invited. Let's crush this tin can. Изи нахуй. What did Wendell make you do? You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Most of my men didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Andrew keeps his cards close to his chest. Where is he? Right now? I bet his grief in front of the screen. Fucking sickness of his watch. Always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Заебала эта музыка, блядь. Просто бесит. О, нихуя тебя загнала под батарею. Наркотики. Определить местоположение приемника. Железный Арни поржавел? В смысле поржавел? Нихуя. Начать, закончить вещание. Цель вещания, настройка оборудования. Видал, Санек, какая ОБС-ка у них в Детройте? Высококлассные передающие системы, поставщик оборудования, система OCP. Видал, нахуй? Он НТВ плюс, нахуй, у них тут, видал? Так, закончить начать, изменить цель вещания. Отправленные пакеты данных. 4 мегабита. Хуя. Так, начать. Отключить спутниковую связь, прервать. Не, подожди, изменить карту. Мне удалось сменить карту. Цель вещания, текущая цель вещания — старый торговый центр. О-о-о.
По битрейту тут 4 мегабита вон у них нахуй. Сколько это, блядь? 4000 Operator, нахуй. Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit. 4000, блядь. По-моему, да? 4 мегабита, 4000 получается же. Нормас. Шип стоги сена. Задание выполнено. Найти Уэндела Антоновский. Так, мы найдем Антоновский. Как скоро считается? Ну, 1 мегабайт это считай. Или мегабайт, бля, или мегабит. Хуй его знает, короче. 1 мегабайт 1000, по-моему. Что-то типа того, короче. Я тоже хуй знаю. Короче, перерыв минут 3 и продолжаем. Так, раз-два. Раз-два, раз-два, раз-два. Один байт, 8 бит. Не 1000, а 1024. А говоришь, не умеешь, блядь. Так, у меня очко навыков есть. Куда будем вкладывать его? Психология. Удваивает получаемые очки доверия народа. Фокус. Продолжительность навыка замедления. Инженерия. Бонус модификации чипа плюс 10%. Выносливость. Очки здоровья. Броня.
Давай в броню. I hate the day shift. Ненавижу дневные смены. Хуя она дает. О, сука. Покинуть зону. Служить и защищать. Стороннее задание. Да похуй. Одно задание. О, ну хоть звук листвы есть, хорошо. Чую, заруба здесь будет не на жизнь, а на смерть. Опять она здесь, блядь. За тебя в ночь выйти завтра. Санек, что у тебя за профессия, нахуй? He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Что такое? Who's there? Ёб твою мать. Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be Похоже, сейчас будет весело. trouble. Жарко. Что-то работает, на чем-то они едут, блядь. Ошибка системы. О, блядь. Блядь, меня поломали. Ой, блядь, а где пистолет? Ой, блядь, помехи. Is that you? Come to us. Это бесконечная парковка. Ебать. Dad? Are you coming? Призраки прошлого. Dad? Dad, are you here? I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone.
Контейнер OCP, только открытый почему-то. К делу не относится. Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Да, галюны жесткие, конечно. Over here, Murphy. Пыль такая, пиздец. Белые шарики просто. Или что это не пыль, я не знаю. Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. И чё, закрыто, блядь, и чего? А, сейчас раз и это было бы закрыто. Вот весело было бы. Да, пиздец, игры, да. Играть вообще не во что, нахуй. Metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Okay. It's up as you. World. A father. A cop. Хорошо, патрон бесконечный. Ну, типа игр дохуя, а что-то, блядь, нормального такого, что может зацепить, нету. Во что реально хочется поиграть. It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. Опять от комнаты, блядь. Rotting remains of Alex Murphy. You're something that should Never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And Да we will. ебать. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Издевайтесь, сука. Наконец-то. Ебать. It's not one of us. It doesn't even have a badge. It's the crap that is stuck to our shoe. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Да вы чё, охуели, мужики? Обороняться? Да я не буду в них стрелять, вы гоните, что ли? You're not one of us. You feel that too, don't you?
Привет, привет. Пиздец. О, это дом. Мёрфи. Нихуя полицейские живут. Чтоб я так жил, нахуй. И чё делать мне? Отправиться на кухню. Кофу, да? Нравится кружка. World's Class Husband. Муж мирового уровня. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Take me up to the station. I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Отправиться на работу. Да посмотрим, что вообще тут есть-то. Бля, какой... Какой длинный удлинитель, ебать. Я охуею. О, поляки, блядь. Ёптать, это что за хуйня? Это просто лестница, вот так по кругу обойти. Смотри, вот там кухня. И вот там кухня. И все получается. Светло как пиздец. Это наебалово. Пиздец. Ну вот это вообще тема, нахуй. Ой, я не могу, блядь. Как у нас делишки? У нас все хорошо. Вот изучаем Детройт. Ебать. Вот это удлинитель, нахуй. Пиздец. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Да похуй. Смысл в том, что он, блядь, 20 сантиметров в длину. Это же эта хуйня называется. Пилот. Как она раньше называлась. Пилот. Сетевой фильтр, блядь. Во, видишь, Санек, это тут въебали Мёрфи. По фильму. Видишь? Ему ж руку оторвало тут. Обвели. Блядь. Удлинитель — это переноска. Я снова дома, нахуй. О, это все, это он на продаже типа стоит. Заткнись, на пиле такое у отца. Да. Мощная пила. Ну, пила, может, и мощная, но, блядь, кабель, конечно. Бля, ну это самое серьезное наебалово строительство, которое я когда-либо видел вообще. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Эдди Мёрфи. О, вот он, смотри, Мёрфи. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead, and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it. So I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Как ты сам его заберешь? Я Алекс Мёрфи. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are.
Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. А там не OCP, типа логотип на зажигалке был. The infamous new guy in town has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Ой, у нас сейчас опять разговор с психушкой с этой, да? Отправиться в изолятор. Так, а я не туда, по-моему, иду, нет? I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Так, оценка робокопа. Главные задания. Все главные задания выполнены. Нападение на здание суда, блядь, не выполнил. Секрет в центре города, секрет торгового центра, вещи Саманты. Все нарушения обнаружены, полученные улики преступления на 500 XP. Общий рейтинг А, хорош. Плюс 3 очка навыков. Великолепно вообще. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Походу, все Not only расслабились. that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? It is no one else's business. Understandable.
but the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Так, отлично. 3 очка навыков у меня есть. Продолжительность навыка замедления. Так, давай в урон вложимся. По-любому. В броню. По-любому. Психология. Фокус, 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 фокус. Дедукция. Дедукция. Давай. Да. Пускай будет дедукция. Она типа еще и опыт дает. Опять огурчик в тюрьме, ёбаный пиклс. Когда ж это кончится-то уже? Сколько можно прохлаждаться в тюряге? Ну, в нем не должно типа остаться ничего от человека, кроме кожаного лица. В этом-то и весь смысл. Ну, это по мнению типа OCP, как его разрабатывали. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, partner. Did you hear? The old man had a heart attack. Seriously? Need a hand, rookie? Actually, I do. Murphy, Still in my not used office. to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Catching Antonowski put a smile on a When? lot of people's faces. When you get But shot we the still second have time. one unresolved What? issue. Catching his accomplice at OCP.
Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington, and let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? 2014 год, легкий и все подобное, да? Все засунули в железяку. Да хуй его знает. Ну, блядь. This process takes time. Ну, типа, они считают, что он не должен нихуя помнить, знать, думать. Он тупо должен выполнять задачи. Sure thing. In the meantime, I'll brief your Все-таки 2014 год это так. Ремейк, не ремейк, плюс-минус. А оригинал, блядь. Оригинал-то он и есть оригинал. Ты чё, я тут пересмотрел, блядь, буквально за вчера и позавчера, что ли. Все 3 части, блядь. 87-го года, там какого, 90-го года. А, больничка. Где этот лежит, что ли? Еще не конец. Отправиться в палату Льюис. Да понятно, что еще не конец. Я думаю, надеюсь, еще не очень скоро конец. Хотя бы еще часа на 2-то будет. Самый подробный? Хуй его знает. Может быть, не знаю. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. She's waiting for you, Murphy. Она в себя пришла, что ли, уже? О, нормас. Зато это классика. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often. And with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. Ну вот я 3 первые пересмотрел. Остался вот этот 14-го года. Может быть, сегодня я этим и займусь. Ну, уже завтра, наверное. Ночь длинная. Да, ночь длинная. Они что там, по 1,5 часа, блядь, и смотрятся на одном дыхании. Вообще изи. Сегодня 3-ю часть посмотрел, пока завтракали, блядь. Так, я сейчас думаю, что если бы не разделились, то все было бы иначе. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get
is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Ой, так, войти в VIP-крыло. Это я могу. Это сил мне хватит. Так, пацаны, расступились нахуй. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Дайте пройти. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human По rights. Гайверу нет ни одной игры. А кто такой Гайвер? So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Дайте зайти, сука. I served this town with every drop of my sweat. Здорово, старый, как ты? Michael, Гайвер. Я такое не это самое. your halo shines so bright. Я не знаю Гайвера. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Биомеханическое оружие или броня? Ты о чем? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Гайвер. Надо будет загуглить, что это такое. I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? I am not qualified to administer medication. Please, anyone help me? Лежи, мучайся нахуй. Дай ему обезболивающее. Хуй, лысый. Чего смотришь на него? Сейчас его сложно будет смотреть. Я давно смотрел, когда мелкий был. Слушай, сейчас любой фильм 90-х включи, и, блядь, у тебя будет легкая улыбка от опьянения, которое происходит на экране, и ты думаешь, блядь, как я... Что? Я на серьезных щах с открытым ртом это смотрел, там, во сколько? В 10, там, или во сколько лет. А сейчас ты это смотришь и понимаешь, что это пиздец. О, САО не могут нормальную игру до сих пор сделать. Что такое САО? Так, мэр, пошел на... Ай, поговори с мэром Кузаком, покинуть больницу. Я пошел. Мэр Кузак мне вообще не интересен, нахуй. САО. Санек, говори по-русски.
Такая эмоция при просмотре. Да, бля, любого фильма 90-х годов, мне кажется, сейчас у всех будет такая эмоция. Ну, у взрослого адекватного человека. САУ, да, что это, блядь? Северный административный округ, блядь, или что это такое, нахуй? I only seek answers. О, смотри, хилочка лежит, автомат лежит. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not Ах ты installing an гандон, off блядь. switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop. Sword Art Online. А, у меня жена тоже кайфует с этой штуки. О, вот они, смотри. Да? Это эти залупенцы, которым мозг вставили. But at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Ебать, это... Охуеть. Меня разъебывает вот это статус. Becker has introduced They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Ой, бля. Ебать. Нихуя. Одурели, что ли? Уничтожить враждебных УЕД. Где он, нахуй? Твоя юрисдикция, унитаз чистить, блядь. О! Restoring order. Don't get excited. This was just a warm-up. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown-noser. I used to be out Охуеть. one last asshole on my way to the chairman's seat, you know? Now, I wish Не, ну в голову они сносятся более-менее. Где он, нахуй? У меня ни хаешек нет, ничего, блядь. Они подойдут сюда? Так, -1 был, хорошо. Угу. Я не могу победить, говорит. Он видел симуляции. Хуёвые симуляции смотришь. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. But your redundant part is
Хватит их там, блядь. Как много. А мне даже... кидать-то у меня есть что. Блять, они подорвали эту бочку, пока она у меня в руках была. Блять, вот это я кинул нахуй. Там еще снайпер, сука. Ну так по одному и будем их выстреливать. Заебись. Что за магазин? На 59 патронов. Вот такой магазин. Так, ага, это я со второго этапа начну. Где-то здесь я видел, бочка была. Заебись, я кину. Это ж пистолет RoboCop, ты чё, Сань? Ебать. Жестко, нужна другая позиция какая-то интересная. Где бочка? Подожди, бочка, блядь. Да ну что такое, ёб твою. Так они отсюда сейчас еще пойдут. О, смотри, контейнер у цепи. В принципе, сверху неплохо. Куда ты побежал, блядь, дурачок? Это было еще -2. Мне бы снайпера вот этого снять. Отлично. Ну, чё, кто еще? Да ебать, куда ж ты летишь? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these Дуло circumstances, порвалось I от feel перегрева. obliged to use them any way I see Это же RoboCop, блядь. Какое дуло, какой перегрев? О чем ты говоришь? О, вот это хорошо. Вот это мне сюда. Крупнокалиберный пулемет. Давайте, суки. Кто следующий? Главное, из этих ящиков появитесь. Попадать бы еще с него, блядь, с этого пулемета. Радиус взрыва не достал. Ну, вроде неплохо, но по хилкам беда, блядь. Так, хилочка, хилочка, хилочка. You can resist, but it doesn't change anything.
I won't let something like you kill my project. Ебать! Мне нужно что-то взрывающееся. Бля, пацаны, не стреляйте, я свой! Я тоже железный. Охуели, что ли, блядь? Нихуя их там народу. О, пизда, здесь будет ловушка, да? Ах ты ж пиздец. Блять, а есть счетчик этим уродом-то, нет? Я хуею, блядь. О, они тоже быстро так подпрыгивают. Давайте по одному нахуй заходите сюда. Так. Все, что ли? Изи нахуй. Лохи. Вот это их разъебал. Парахилчик. Вот это их разъебал, конечно, нормас. What the hell just happened? Becker? Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. Это не игра 2003 года, ну, блядь. Что есть, то есть.
Так, оценка робокопа. Все главные задания сделаны, второстепенных нет. Все украденные ящики, блядь, обнаружены, нет. Уничтожено как минимум 25 этих, да? Все враги нейтрализованы меньше, чем за 10 минут. А ящики я не все нашел. Ёб твою мать. Сколько очков мне дадут? 3. Хорош. Пойдет. Это что у нас будет? Удачный удар рукой по врагу перезаряжает все используемое оружие. Взрывчатка и крупнокалиберное оружие наносят на 25% меньше урона. Делаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Перезаряжать оружие не так, в принципе, и важно. Опыт заметки, сканирования. Фокус мне нужен. И выносливость, наверное, да? Или инженерия? Или психология? Удваивает получаемые очки доверия народа. Ну, пускай удваивает очки, хорошо. Разобраться с Максом Беккером. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? Hey, Becker's here. Let me get my hands. Беккер здесь, Беккер здесь. Так, мы сейчас сделаем перерывчик на пару-тройку минут и будем продолжать. Vamos.
Так. Узнать причину беспокойств. Беккер какой-то там приехал. А, это гондон. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now! Briefing room, now. Иду. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Покинуть участок. That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Не обязательно поговорить с Самантой Артис. Если это не обязательно, то я пошел. Oh, she is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. Так, что мы едем на допрос, получается? OCP Correctional Facility. Исправительное учреждение, типа. Look, they still keep that metal fuck running. What a waste of electricity. Признание Уэндела. I mean, he did catch Допросить Уэндела Антоновский. Robo, prisoners waiting in the visiting room. Хуя. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. Хуя ты I don't шутник, think блядь. that was funny. Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. Что у тебя за гондон на голове? А, это кепка. Я просто козырек не увидел. Все, ладно. Это кепка. Так, мне туда. А ты кто? Good to see you in my prison, Robo. Тюремный The надзиратель. inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he?
He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. All that matters to me is that your hands are finally cuffed. Oh, that sense of justice is as strong as ever. That's you all over. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. A better life from a low-life criminal. I will pass. Even if it's a chance for you to play baseball with your son once again. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. Сейчас зэки побегут, да? И нужно будет их отстреливать, блядь. Все как обычно. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? Ну, конечно. I will turn them to the path of reform. А как пистолет-то вытащить? Спасти тюремного надзирателя, блядь. А пистолет-то я как вытащу? Как пройти, ёбаный в рот? Опять все зависло нахуй. Easy. It's a nasty wound. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking... А, о. We're taking this broadcast over. No more crap music. Quiet, it's coming.
Бля, даже в тюрьме я подбираю улики. Так, мне туда. Как мне это провернуть? Через эту дверь? Так, хорошо, что-то там я выполнил. Но я никого не спас, все дохлые, блядь. Ох, ебать. Автомат не хочу, вот дробовик. Можно. А ящика у CP здесь нет? Это что? 9 миллиметров. Боевой дробовик С-12. А он пизжи типа? Да, он, смотри-ка, поинтересней. Походу он поинтересней. Этот я уже держу двумя руками, а не одной. Значит, он мощнее. Подожди, а где выход-то отсюда? Это я зашел сюда, хорошо. А туда-то как попасть? Здесь-то никуда не выйдешь. Ага. Ладно. Хуя ты, дед. Одурел, что ли? And now, Anatomy Corner. What does the heart of a snitch bitch look like? Is it rotten? Sword Art Online, да, тут были небольшие обсуждения. Kitchen and check yourself. We got a good supply of snitches needing to be cut. And we're giving out knives for free. Я сказал, что ты кайфуешь от Sword Art Online. Listen up, scumbags. I've just heard that there's a party in the warden's office. And everyone's invited. Just don't come empty-handed. Откуда у них столько оружия, блядь? Тут охраны столько нет, сколько у них стволов. Игра по САУ мечта. Смотрел. RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Sir, Block A is clean. Good. Let's keep it that way.
Нихуя себе. Это у охранников наркота лежит здесь. Вы чё, одурели, блядь? А, ну здесь типа уже все под контролем, здесь это стоит. Whoa, it's not what I expected on my first day. Охранник. Открывай. Я выхожу. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, you want to proceed? I am ready to proceed. Okay, good. Glad you're here, RoboCop. I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed. I promise. I've got a wife and kids. Please. I promised you that one day. Да, все пытаются, никто не может. Нихуя, что там происходит? Спецназ зашел. Наемники. Уеси. I saw them. А это наемники мне помогают, да? The riots are a smokescreen. Хотя похеру. Я и их развалю. On my way there now. I'm not an enemy. I believe I can fly. Долбоёб. Что ты я... Ой, да. В упор встал в робокоп стрелять. Ой, дурачок, блядь. Ну, прячется, смотри. Я сзади. Нихуя себе, ты еще жив. Чушок, блядь. Так, я знаю, что мне туда, но я хочу посмотреть, что здесь. Тут по-любому кто-то есть, нет? Или что-то. Нет, здесь только ссаное ведро. Упал, бедняга. А его нет здесь. Он съебався. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Тюремное хранилище. Ничего не видно, нахуй. В смысле? Я думал, они за меня. А это наемники вонючие не за меня. А я думал, они за меня. А какого хуя?
Ой, это что такое? Автомат. РБС МК-2. Ой, да ну нахуй. Где дробовик? Они бронированные, нахуй. Нихуя себе. У них что-то, ну, жесткая броня такая. Я все равно вас разъебу, бля. Жалоба на заключенного. Что здесь происходит-то? Ты чем, денег должен? Это ты кто вообще? А, это этот, хозяин игровых автоматов. Я его знаю. Ну, в смысле, видел. Good, good. Not such a can-headed piece of shit after all. That's what the other inmates call you, but I don't. Not anymore, at least. Thank you. Все, он съебався. Незаконная трансляция. У меня еще побочные здесь есть задания. А где она, незаконная трансляция-то? Здесь нет нихуя. Ой, бля. Охуеть, 2 выстрела в упор, ему мало. 3 патрона у меня осталось. Ладно, берем пистолет. Хилимся, последняя хилочка, берем пистолет. Здесь сейчас будет заруба, походу. Что-то летит. Главарь наемников, тяжелая броня, яростный боец поднимает боевой дух. Сейчас я твой дух опущу, нахуй. Я просто в него врезался. Не видно нихуя. Вот и мой дух опустили. Ладно, хилочек не было. Была бы хилочка, было бы проще. Да, больно, больно, мне больно. Найти бы что-нибудь, типа хилочку.
Кто-то хаешку кинул. А, ну хотя я знаю, там эти два дебила. Или три, сколько их там? Мячик. Мячиком врага не убьешь. Так, живу пока. Патрон на дробовик. Так, хилочка хорош. А, подожди. Зарядиться маленечко. Угу. Что тут происходит? What is the situation here? Что здесь происходит? Got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die. I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. I cannot assist you. There are people who need my help more. I'll be waiting for you in hell, you heartless assholes. Так, хилочка еще лежит, хорошо. Кинуть-то нечего. Угу. Тут хилочек нет. Хуёво. Все, их трое только было. А, нихуя, вон еще. Это здоровый, сука. Да, конечно, блядь. С роботами было проще воевать, чем с этими упырями. Пойдет? Один он, что ли? Кому-то ваншот, кому-то не ваншот, блять, хуй поймешь. ХП нету, блядь. Есть тут? Лежит что-нибудь? Нет? ХП беда.
Ну, на складе-то должно быть что-то. Нет, нихуя. Автомат, хилочка, хорош. Поддельное удостоверение. А, здесь уже охрана, смотри-ка. И как вы с ними справляетесь, ребята, я вообще не понимаю. Еще хилка, отлично. Отлично, отлично. Это что? Дверь они забаррикадировали так? Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. Добраться до тюремного хранилища. Я не дошел, что ли, еще до сих пор? Я же дошел. До хранилища нет? Нарушение. Эх, блядь, сейчас начнется. Ебать, ну конечно. Все. Ну, плюс-минус, неплохо. Ой, хорошо, вот это я вовремя, блядь, замедлил время. Вот это было хорошо. Так, я сам себя в угол загнал, да? Где-то он здесь должен быть. Не видно, нахуй. Пара хилочек никогда не помешает. Тачку взорвал. Тоже неплохо. А, все? Ептать. Как-то быстро было и легко. Ну, в принципе, блядь, да, не сложно. А говоришь, бросил курить, пиздобол. Он когда рядом с этим Антоновским, у него галюны начинаются жесткие. Непонятно вообще, что с этим делать. И почему. А, у него в зажигалке какая-то хуйня. I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Дело в зажигалке, судя по всему. Что-то там в этой зажигалке есть.
Да. Здесь еще, блядь, разбирайся с этими проблемами. 2 очка опыта. Бой. На чем мы делаем? Удар рукой по врагу перезаряжать все используемое оружие. Броня, выносливость, фокус. Удваивает критический урон. Сканирование. Дальность. Инженерия. Чип. Выносливость. Очки здоровья. Фокус. Не, давай. Удваивает крит урон. Давай. Пускай оно мне удваивает критический урон. Так, нам на второй. Я помню. Спасти Энн Льюис. Ебать, а есть осталось кого спасать-то? Бля, о, смотри. Наемник мертвый. Лewis. I'm all right, Murphy. I'm all right. Ну ладно. В порядке, так в порядке. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out Заебал on the ты со streets своей knowing that the people забастовкой. who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. И оценка ваша это тоже заебала меня. I'll be catching up on what's been going on, partner. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. RoboCop, please have a seat. Так, мне сейчас еще должны очки навыков дать. Незаконная трансляция. Ну это да, это я не сделал, это я согласен. И по сути больше нихуя. Угу, классно. Вот это я прошел. 1 очко навыков. That's it from me. И куда ж мы его потратим? Это очко навыков. В инженерию давай. Бонус модификации чипа. Или нет? Дедукция. Больше опыта за заметки. Выносливость. Да, выносливость. КПшку подкинем себе. Так, подожди, отмена. Блять. Выносливость. Активировать. Все, да. Окей. I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Звучало очень взволнованно. Может, ее в заложниках держат? Позвонить доктору Бланш. Где трубка-то? Dr. Blanche. Thank you for returning my call.
I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Доложить о полученной информации. Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. Серверная твоя? Ну, естественно. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But Sarge! Ань, ты никуда не пойдешь, я пойду один. That's the end of the discussion. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. Все, отъебитесь от меня, у меня важное дело. Опять в городе, опять в этом же районе. Опять петлять туда-сюда. А чё все перекрыто нахуй? А что здесь случилось? Yes. Let us hope I will not be slowed down. Так, ладно, мы пока сделаем перерыв, пару-тройку минут и будем продолжать.
By another cheering crowd. Сейчас смотрим микрофон. Встретиться с доктором Бланш. Войти в отель. А там сейчас эти, наверное, да? Чуть-чуть раньше меня, а тут и я. Здравствуйте. Хотя нет, вон кот моется. Ебать, он страшный, блядь. Пиздец, он больше на обезьяну похож, блядь. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. Около 50, я думал, она моложе, блядь. Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Я туда идут хоть, нет? А, во. Большой отель, мотель. Как правильно-то? It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No.
But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I am Нет. afraid that duty calls. Of course. You need to follow your protocol. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. Нихуя у It's тебя right there on the компьютер. desk. Пентагон взламывать, что ли? I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. Ага. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Oh! Caution! She's not alone. RoboCop is guarding the target. Continuing fire! Ебать, все горит уже. Огнем. We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Так, я гитарой буду обороняться. Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. А, сопроводить ее надо, ёбаный в рот. Ты где там, идешь, нет? Кто стрелял? Суки. Follow me. Блять, как не вовремя. We need to move. Is this really about the research? I will figure that out. Mission comes first. Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awful. Ничего не видно, нахуй. We're moving forward. That's good. Concentrate on the positive, Olivia. Need to move. This heat is just too much. We must keep going. Так, ну ниже надо спускаться, по идее. Oh my god, it's you! I'm so glad to see you. The sprinklers aren't working. Orders. Maximum performance. Так, и стен не осталось, да? Хорошо. Ящик OCP, это мне надо. The fire's dying out. I think I hear someone's footsteps upstairs.
I will make a way. Ага, все, со всеми разобрался. Пиздец, тут все сгорело, нахуй. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Отслеживание сигнала. Чтобы отслеживать точное расположение цели, используйте индикатор уровня сигнала в верхнем левом углу интерфейса. Процентное значение повышается, когда вы движетесь в правильном направлении. Officer Washington is requesting backup on St. John Street, outside the fishmongers. Multiple armed suspects sighted. Ну класс вообще, блядь. А где оно, процентное это? А, во. Ага, правильно. Так, очко навыков у меня есть, да? Очко навыков. Инженерия, выносливость. Инженерия. Давай в бой вложим очко навыков. Смотри, смотри, пошел уровень сигнала. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find Байкеры. anything, won't you? А, они не при делах теперь, байкеры. Out. I hate when you do that. Loose out. А чё я сюда залез-то, ебать? А здесь нет ничего же. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Внутри контейнера щебень, примерно вес 4,5 I тонны. need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Хуясе 4,5 тонны, блядь. You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. Войти в канализацию.
А здесь эти балбесы тусуются, которые мне про инопланетянина рассказывал. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact if back up. Stay safe. Бля, все в говне, я заржавею, ёбаный в рот. Вы меня чистить устанете. Опа, нихуя себе. Жертва погибла недавно. А контейнеров OCP нет? Питание восстановлено. Хорошо. Видимо, мне это надо было. Видимо, я бы подошел к той двери, мне бы сказали, установите питание. Заставили бы идти сюда. А я уже здесь был. Все, ништяк, идем к двери. Изи. Ну да. Один же еще должен быть, нет? Или он убежал? Так быстро. Can't seem to get hold of him. Lewis, Сервер can you OCP. read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? Looks like the mercenaries were tampered. Targeted him! Wonder what they were up to. But after the planning, I am going to stop them. Going to the kill. Boss head! Все. Я подхилюсь, с вашего позволения. Так, смотри, очко навыков. Это мы будем вкладывать. Вкладывать. Давай в броню. Ебать, турель, неподвижный враг. Мощный подавляющий огонь, охуительно. А, ну в принципе она быстро валится. Ой. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. Максимум восстановительных зарядов. This Ага. nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh wait,
Либо можно в комп стрелять, типа, да? И тогда все. И турели конец. Она, типа, не будет работать просто. Ой, бля, здесь мины. Что-то она, блядь, не стреляет вообще, в принципе, эта турель. Работает комп, не работает комп. Я его подбросил. О, пацаны, вам не повезло. Готово. Так, ну и чего здесь ценного? SMG Tech. Внутреннее соединение коммуникации OCP подключено. Отчет сотрудников Антоновский, Уэндел. Ограничение доступа только исполнительный директор. Сотрудников. What did they need it for? Retrieving and processing data from our evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Ай-яй-яй-яй-яй. Приехать к штабу OCP. Но они замешаны. К бабке не ходи. От них напрямую все идет. Козлы, блядь. Тут предвыборная кампания, вон вовсю. Что-то мне подсказывает, что здесь будет финальная заруба такая жесткая, которая не пройдет с первого раза у меня удачно. А может и пройдет, хуй его знает. Главное, чтобы хилочки были. Очко навыков. Броня, давай. Сам человек. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch You said yourself that you didn't have Welcome time to Omni Consumer Products. I know who How you may I are, help you? lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, A meeting could you regarding resolve this issue we're afterlife having? is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name.
I will be the highlight. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. That's why I wouldn't mind you giving me a nod during your public appearances. We need a little push in the ratings. Remember, it's your freedom we're talking about. Anyway, great talk. Vote Mills, vote RoboCop. И я в твоих этих не участвую, так что нехуй меня вписывать сюда. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. Is this what you wanted to see? To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Как-то она не очень похожа на киборга. Вообще, ни доли процента, блядь. А, вот она, блядь. Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm Ну, not a robot. блядь, я как и Just a говорил. commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Я уж сам разберусь. Что это? Печатная плата. Новая, да? Ну-ка, давай посмотрим. А, вот она, новая. Ебать, там сколько всего. 3 на урон, да? У меня сейчас 2. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь такое. Увеличивает наносимый урон, не допускает критических попаданий. О-о-о. Снижает разброс, повышенная точность. Ага. Увеличивает кровавость спецэффектов.
Увеличивает наносимый урон, но не допускает критических попаданий. То есть, в принципе, в голову стрелять смысла нет, что ли? Так получается? Давай попробуем собрать. Где начало? Вот оно, да? Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та. Здесь 12%, да? Это сюда. А, блядь, нет, 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 нет. Это... Вот это можно сюда. Здесь, 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 здесь. Вот это хорошо подойдет. Блять, а здесь я по-любому 20% ухудшения получу, что ли? Типа влево и вниз, да? Ну, грубо говоря, вот, давай попробуем. Блять, я по-любому получаю 20% ухудшения. Мне не надо. Пускай у меня останется наносимый урон, хорошо. Давай дальше пробовать. Вверх и влево, да? 14% вверх и влево. %14 сюда. А, 13% здесь. Так, здесь это у нас пробитие брони. Угу. Ага. 16%. И еще плюс урон. А здесь я тоже получу ухудшение, если сюда пройду? Или она направо автоматически не уйдет? 14%. Блять. %20 ухудшения? Не, нахуй мне это не надо. Мне вот это оставьте. Навыков нет, навыков нет. Can someone take this robot away from... Why was he smiling when I signed it? He never smiled. Do you You think have they to stop hung it coming to upside the down? office. You no longer work here. You were fired. Старый, ну ты что там, охуелся? Или кто это? Это не старый сидит. Put your hands up. You are under arrest. Это этот урод сидит. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free.
So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Блять. It's time to celebrate. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That expo thing is a black tie event. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Зачем меня в сортир-то запустили, если там нет нихуя? The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the Пусто precinct. как-то, пиздец. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No, stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. I can't believe he's gone. He was so young. Он был такой молодой, нихуя ты, дурак, блядь. Его дедом все называют, он говорит, такой молодой был. Да уж, да уж, да уж. Так, это я на выставке уже? Найти Макса Беккера. Да, это я на выставке уже. Ой, блядь. О, это ж этот, из второго фильма, блядь. Из второго же. Да, из второй части. Кейн, блядь. Который наркоту юзал вот через этот проход. Да, из Харри у него монитор выезжал. Умразь, блядь. Надеюсь, он не очнется. Так, мне сюда встать надо, что ли? Ебать, я экспонент? Do you ever just stop? We won. So smile. Экспонент? Экспонат, блядь. Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. Минуту прошло, 2 секунды, блядь. OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. That's right. But much like our late CEO, RoboCop is the past. And we need to look at the future. Ladies and gentlemen,
it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. Он с оружием в руках, это плохая идея. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so. My machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls show that RoboCop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? I support no one. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Mills. But I think we can take your statement as a withdrawal of support. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. Мудак, опять ты пульт посеял. Where did I put it? Is that normal? Huh? It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. Вы нужно уходить. Вы нужно уходить. Пиздец, началось. Нападай штурмовых. То штурмовки они нормально разваливаются. Это я с собой возьму, если никто не против. Ух, ебать. Ну, стул в них кидать бессмысленно. Куда-то он побежал, блядь. Маленький говнюк. А куда он съебался? Он в обход пошел? Зал А под контролем. Хорошо. No, damn it! But there's another way. We can't control them, but we can make them stop. Take me to the Expo Depot. The entrance is through Hall C. Мне хилочки нужны. Just clear the space.
Еще одну можно взять. Крупнокалиберный пистолет. Ну-ка дай. Крупнокалиберный. Хилочку надо мне. Ой, что такое? SMG МК-6. Нихуя. Типа ППшечка какая-то, да? Ебать! Все, починил. What is your plan? I give the orders and you follow them. Maybe it'll work that way for once. Okay, since I opened the gate, you clear the way to Hall C. I remember differently. Your memory is glitchy. Короче, я понял. Блядь, это хорошо. Крупнокалиберный шотик просто в голову их. Нихуя класс. Вот это очень хорошо. Да ебать его в рот. Мне бы еще найти крупнокалиберный пистолет. А то у меня одна обойма осталась. Но с ним вообще охуительно. Просто один выстрел в голову и все. Это очень хорошо. Так, второй зал чисто. Now to the gate. We'll reach the depot from Hall C. We must manage this mess. Those UEDs are my ticket straight to the CEO's chair. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing'll happen. To your brain, at least. And that's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with that. We don't want your wiring to burn out. Это, блядь, с ним опять воевать? Серьезно? Я пошел. Стой, там был гранатомет. Там был гранатомет, я видел. Ты там подожди меня, постой. Я сейчас найду оружие себе. Подожди, тут где-то был, блядь, я видел. Блядь, неужели? Я потерял. Я помню, ну, блядь, видел же, он был. Гранатомет. Гранатомет. Ладно, давай пулемет возьмем. Ой, хуй дел, так и быть. Кончился. Иду за следующим. Вот она, смекалочка. Видал? Ни одного патрона, блядь, я не принял в свое металлическое тело. Изи, просто нахуй. Схуель-то он сам стрелять начал. Смотри. О, сейчас не стреляет сам.
Так, мне куда? Мне за этим дебилом, что ли? А он где? А, блядь. Генератор Эмми. Иду. А чё, это этот генератор сломанный, да? Oh no. Вон он, I Гондон. figured I'd meet you here, RoboCop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. У него пульт. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be RoboCop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna... А у меня нет RoboCop, пистолета. now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Да дело в зажигалке, блядь. Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Take care of him. Дело в зажигалке. Две хилочки. Ладно, баллоны я пока с собой не буду брать. Отправиться в погоню за Уэнделом Антоновски. Тяжелый пистолет бы мне, блядь, чтоб каски им сносить с выстрела. Вот здесь тоже будет заруба. Блядь. Флешбеки нахуй. Murphy? Ну началось. Ну ёб твою мать. Гонка вооружений, блядь. Ага. О! Ну это глюк. Нет, ее здесь нет. Это глюк. Ага. Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. Engage! Air damage sustained! Commencing fight! Copy that. А перезаряжать не на что, блядь, да? Так, все, кончились. Кончились патрончики мои. Блядь, это вообще хуево стало. Ай. We must erase you. А, нихуя себе. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing Зажигалку надо сломать. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you.
It served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. Я ж сказал, блядь. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now it's time to take what's mine. The city of Detroit. You're leaving us again? Don't go. Please. He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? RoboCop's their program. They wanted RoboCop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. RoboCop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. Смотри, не напортач, пацан. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire. She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it. But let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask.
Так, очки навыков мне дадут? Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else, there are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have all the time Очки cleaning up this навыков-то mess. мне дадут? Нихуя, да. Спасибо. Великолепно. Да, обращайтесь, блядь. Ваши действия повлияли на результаты выборов. Бывает, хули. Murphy's substitute partner? Но я сказал, что я никого не поддерживаю, в политике я участвовать не хочу. Так что это не ко мне. Покинуть зону. Да, а почему не на машине? Почему через дверь? Пешком пойду? Что происходит вообще? Ух, ебать. My God, look at this place. Could things get any worse? I'd better be quiet. The stage is at the riverfront. We are almost there. This Wendell guy thinks he can toss us aside. We'll show him who runs this town. I don't know what you're talking about. I just came to see the inauguration. You like to vote? Let's vote! All in favor of kicking this guy's ass? Aye. Aye! Nay? I thought you said all the cops were fired! They were! Free, scumbags! Come get some! We've got to push through. Все, что ли? А, здесь агенты, смотри. Это они мэра защищают так. We've got to push through. Здесь кроме хилок нихуя нет. А это новый мэр, смотри-ка, победил все-таки. I can't believe the old man tricked me into running this dump. What the hell's going on? Every gang in the city is out for payback. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. Lowlifes always find a reason. But why aren't the police intervening? Your OCP friend has replaced cops with droids that are now under Wendell's control. So there you have it, Mr. Mayor. I don't want to hear problems, I want to hear solutions. We must uphold the law, and we must catch Wendell Atanowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message you broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. We can buy you some time, rookie. I don't want to interrupt, but some damned robots want to join your party. We can't let them do that, partner. Can we? No. Мегастор. All Megastore. Так, они с пулеметами, блядь, с пулеметами там, нихуя себе. Any advice on how to deal with them? Publish a guide. Как-то они легко отскакивают. Нихуя, это был не я. Но мне понравилось. Пулемет я, пожалуй, возьму. Блять. А лучше бы тяжелый пистолет. I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. I was made to do that. Отправляйся на вызовы. People are calling about crimes happening all over the city, but 3 stand out. Those should be your priority. Firstly, Torchhead set fire to one of the apartment buildings. There are people still stuck inside. You need to get them out. Secondly, street vultures are loading up a van full of explosives at their newly annexed chop shop.
Seems they want to make a statement. Stop them before they do. Thirdly, the mercenaries Wendell hired got a hold of an ED-209 from that military expo. They let it loose, and it's wreaking havoc in front of the town hall. Hey, Tin Man. I've been picking up the dispatch phone ever since you left. People need help all over town. It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. Охуительно. Короче, задач не почат край. Но мы сейчас сделаем 2- или 3-минутный перерыв и ворвемся и выполним их все. Всем поможем. Всех победим. Так что через 2-3 минуты продолжим. Так, саундчек, да, делаем. Все хорошо, все, пошли помогать всем нуждающимся. Там байкеры, а байкеры это зло. Ну, в этой игре, да? Блять. Мушка здесь неудобная. На пулемете. Help! I'm being persecuted because of my art. Bunch of torch heads. They don't like the fact that I only work with the vultures. It's my creative choice who I work with. Кто откуда стрелять-то, я не пойму нихуя. А, это турель, что ли, блядь? It's Ronnie.
Снайпер? Бля. I wouldn't be so sure that the cops want to help you. Your donut price is a criminal. Ой, блядь, здрасте. Уже, блядь, ну... А что если вот так? Да, сунься. Хитростью возьмем, да? Так, иди, прогуляйся. А, я отсюда его не увижу. Бляха-муха. Чё это? О! Штурмовая пушка Кобра. Я в кино видел, она ебать хуярит. Хорош. Так, этого я ёбнул. Пистолет. А у меня это не выделяется. Турельки не выделяются. Штурмовую пушку я, пожалуй, оставлю. Так. Байкеры. Наносят ответный удар. Сейчас я, блядь, им устрою. Вместе уличить добраться до авторазбора. А где он у нас? Это у нас что? Зал игровых автоматов. Вон они, месть уличных стервятников. Тогда мне туда. Надо все задания закрыть. Всем помочь, сука. Так, налево. А это кто? А, это мой курсор. Слышу байкеров. Возьму-ка я с собой их средства передвижения. Устрою им, блядь, веселье. Ну где они там едут-то, нет? Стрельба в видеопрокате. Кстати, видеопрокат я уже защищал. Так, мне туда. И здесь я уже был, здесь все я защищал. По новой. Авторазбор, пойдем. Почему он переключается? Тип стрельбы.
Все, что ли? Что-то мелковато. Там наверху кто-то. Устраните всех уличных стервятников. Хилочка будет? Походу нет. Кобру перезарядить. Хорош. Где-то кто-то остался еще, сука. А где он? Все, хорош. Нужна ли кому-нибудь помощь еще? Надо проверить. Вместе узнать, чем занимается банда байкеров. А, это там. А чем они могут заниматься? Хуйней какой-нибудь. А, во. Планы разрушить мост, нихуя себе. They want to blow up the bridge. You need to stop them. Otherwise, where will I get my maple syrup? I am heading there now. What is your status? Don't worry about us. We're doing just fine. Взорвать мост. И вон, ну как, что придумали? Стрельба в видеопрокате, стрельба в зале игровых автоматов, горящее здание. Блядь, дел непочатый край. Вон она, месте уличных стервятников. Тогда направо давай, чтоб они мост не взорвали, нахуй. Это рядом со входом в канализацию. Но это эти головы горящие, придурки, блядь. Так, там хилочка лежит. Вот и мост. А где этот связной, сука? С кем они воюют? Ой, блядь, извиняюсь. Хорошо не попал. Директива не позволила. Так, это есть. Стрельба в зале игровых автоматов, стрельба в видеопрокате. Найти бомбу надо. Это здесь мне надо найти бомбу.
Войти в канализацию. А зачем мне канализация, если мне надо искать бомбу? А, устранить всех врагов. Вероятен взрыв бомбы. Не используйте взрывчатые вещества. Охуительно. Ну, ладно, я понял. Так, один полетел. Бомба взорвалась, сука. В смысле, он ж только что... There's no saving your precious city. Да, заложили они здесь, будь здоров, блядь. Ай. А резиновые пули есть у меня? Очко навыков доступно. There's no saving your precious city. Damn bastard! Any more games? Ты чё, дурак, блядь? Все, хорош. Надо обезвредить заряд. What, me? No, I'm not doing that again. I will manage. Ага. Ех, ебать. Отсоединить провода от самого сильного напряжения к самому слабому. 30 самое сильное, да? Вот он идет. Где? «40 секунд, блядь. «30. 24. 21. 19. 16. 12. 9. Красный. 6. Зеленый. Фух. Успел, бля. Yes. Отлично. Успел. Все, вылазим отсюда. Вернуться на улицу. Блять, тут не пройти, что ли? А где мне заходить-то? А, вон там.
А там чего? Хилочка. И все? Только одна хилочка. Крупнокалиберный пистолет. Бля, не, я не буду брать. А эта штука мне хилку не добавит? Нет. Vultures attack! Проверить, нужна ли кому-нибудь еще помощь. Пошли. Основные операции выполнены. Хотя еще нет. Стрельба в зале игровых автоматов, стрельба в видеопрокате. Да, пошли. Мне здесь недалеко. Новый владелец игровых автоматов. А, ну тот же в тюрьме, блядь, да. Just make sure there are no children here during school hours. Ah, loosen up. At least there are no drugs here. Так, все, готово, да? Вернуться на улицу. И видеосалон, там тоже стрельба. Подожди. А, все, задание выполнено. 1 очко навыков. Смотри, у нас теперь патроны мелкого калибра отлетают от брони рикошетом и наносят урон врагам поблизости. Хорош. Карта. Осталось чего? Осталось стрельба в видеопрокате и главное задание. Идем в видеопрокат. Нам теперь выстрел из пистолетов вообще похуй. Вон он, видеопрокат. Видеомагазин. Магазин. Need a movie recommendation for the evening? Let's grab it! Кто еще желающий?
Готово? Поговорить с сотрудником видеопроката. Ты жив еще нахуй? Я тебя не подстрелил? The intruders are neutralized. Lock the door and stay here. Someone should definitely make a movie about you. You were amazing. Снято. Аж 4 As for my штуки. store, I'll get compensation from the city, right? Все готово. Чего надо? $22.15. Что это такое? А, ну это мне выйти надо. А там чего? В 20 метрах отсюда. Что там такое? Ой, так, что у нас осталось-то? Все, да? Осталось одно задание. Текущее. Узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь. Ну-ка, стреляй. Ой, еблан. А я все равно урон получаю, кстати, видал? И потом налево, да. Они сами себя валят тупо сейчас. С этим рикошетом. А, горящее здание. I tried to pull her out. I really tried, but А, это сын мента, которого мы искали. Yes, can you? There are police officers on the promenade. Go there. I will save your mother. Oh God, I can't open the door. Someone help me. Давай, выходи. God, thank you. Watch out for smoke, citizen. Go to the exit. Your safety is a priority. But I can't. Oh God, I can't leave without my little kitty. Oh, please help me find her. Где ж я тебе найду, блядь, твою кошку? Короче, разъебывайся сам, дверь я тебе открыл. Gail, where are you? Is that you? I will get you out. You're back. You came back. Здоровый Гейл, 94%. Блять, она ж через огонь не пройдет. Или пройдет. 88%. 82%. Да она жива, живее всех живых, блять. Все, отлично. Mom, you're safe. I told you to go to the promenade. I have to protect my mom. I have to. I've already failed her once. You are brave, Daniel, but courage is not pointlessly exposing yourself to danger. Now go to the promenade. The promenade, sir. Of course. Can you walk, Mom? Yes. Yes, I can. You're very strong, Daniel. Strong and brave, just like your father. След Уэндала. Найти источник сигнала. О, сука. Идем, идем. Так, там кореша мои, да?
some will call for backup. OCP cannot relieve us of our duties. We are not corporate rats. Yeah. That's right. What's the status? Привет, отец. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. И Then тебя we'll с get the прошедшими situation со here всеми. under control. Don't you worry about it. Everyone, get ready. We must defend our city. And you, Murphy, go get that scumbag. Так, сигнал, погнали. Походу, это в финале. Хотите покинуть зону? Хочу спуститься в подвал, да. I am underground. Did you find something? The lab. It appears it was set up for the Afterlife project. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place. Противозаконные эксперименты над людьми. Be careful. Could be a trap. Эксперименты над людьми. Противозаконные. О, легкий мозг, смотри. Не сделали бы здесь этого робота, блядь. Как во втором робокопе. Кейн, который типа был. А то он, сука, сильный чересчур. Опа, там что-то разбито. Any news? Wendell is not here. I am looking for anything that could help us find him. What about the lab? This is where the bodies. I think I know where Wendell went. But there is a catch. Am I right? To proceed, the scientists did not like working with Wendell. What was Wendell's role in the project anyway? He was coordinator. He hired scumbags and then overworked the team. In OCP, that position is called executive. Так, воспользоваться каким-то компьютером, наверное, который не заблокирован, правильно? Но они все заблокированы, нахуй. Сервером нельзя воспользоваться? Найти код доступа от двери. Код доступа неверный. Здесь заблокировано. Здесь заблокировано. И здесь. И здесь. И здесь. А где мне искать этот ключ доступа? Очень интересно. Либо каждый комп пробовать, либо что? О, чё? Чё ты нажалась там?
Ой-ой-ой, так. Ну, либо реально каждый комп пробовать. Во, смотри-ка. Ебать. Скачивание завершено. Хорош. We've escorted the mayor to safety, and now we're gonna join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. RoboCop, I just connected you to the mercenaries' frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day... Новые указания по радио, главный канал. В следующий раз меняем частоты раньше, чем обычно. Ну, что-то мне подсказывает, что это будет робот, вот этот, который был во второй части фильма. Кейн, блять, вот этот. Обнаружен большое механическое крепление, не хватает объекта. Блять, точно. Ну ладно, у меня есть кобра, штурмовая винтовка. В коридор войти. Входим, да. Она мощная. Я должен его выстегнуть нормально. Если я этого убил с 2 выстрелов, который на 2 лапах гоняет. Что это нахуй такое? Очко навыков. Так, что мы берем? Бой берем. Угу. Найти Уэндела Антоновский. У них тут свой мегаполис новый, блядь, да? Детройт разбили, у них здесь свой новый мегаполис. How many times do I have to say it? No coins. Some like to fight for the front row, but I'm more happy. I like to fuck around and shout at any other guy, but I asked that dude to bring me a... Заебись, стройка. Ну вот здесь сейчас и зарубимся, да? Да, он. You didn't even give me enough time to miss you. How'd you like my new empire? The most free society there is, where everyone is equal. Если у них есть деньги, as long блядь. as they have the money. A city full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? I think we can get back to that at a later time. Now, where's my lighter? Oh, there it is. After the incident at the mall, I had a duplicate made. Да мне похуй на эту зажигалку. Чипа-то у меня в голове нет. Goodbye, RoboCop. Smoking kills. So, you finally Чипа-то в took голове care of нет. that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. Target acquired. Ладно, пацаны. Let's get this over. Finish that persistent bastard. It won't take long. In the meantime, make the transfer. There won't be a second reminder. Ебать. А мне ж не запрыгнуть никуда, ничего. Can you believe this metal fuck? He is still standing. Так, ну мне повезло, я одну хилку всего потратил. А где мой этот? Как он называется-то?
Кобра моя, блядь, штурмовая винтовка. Вы чё? Слышу, роботы ходят. Ладно, давай возьмем. Долго перезаряжает, а это еще здесь нельзя. Пиздец. Не знаю, помогло мне это или нет. Так, я сейчас пулемет сниму. Дай-ка сюда. Во, они про штурмовку Кобра говорят. Пушка Кобра. Да, блять, она у меня должна была быть. Эх, ебать. Вот это вот Кобра. В действии. У меня должна была быть такая. Пиздец. Вроде бы все, да? Нихуя. Но мне она нужна. Мне нужно туда забраться. Она мне очень нужна. Кобра мне прям очень нужна. Блять. Жив он, нет? Нет. We're sending our prime unit. Blitz troops should get rid of him once and for all. I've heard that before. Make sure it turns out to be true. Nothing will bring back your old life except me. Опа, вот и Кобра. Сюда нахуй. Do you really want to throw this chance away? Я ее тратить пока не хочу. Там сзади меня кто-то. Ну, походу, мне без нее не обойтись, да? Ладно, ребята, вы сами захотели. Так, вот этого хуеплета. Важно шлепнуть. Кто-то там был вроде. Отбить контратаку. Я это сделал, хорошо. Или нет? Или кто-то еще жив? Так и чё, все, нет? А, во, падаем. Ой, блядь, хорошо. Крупнокалиберный? Нет, мне не надо. Я оставлю себе Кобру. Еще 8 патронов у меня.
Вот она. А, это просто снайпа. Нет, это мне не надо. В погоню за Уэнделом. Ух, нихуя, ракетница. Не-не-не-не-не, кобра. Кобра тема, это очень убийственная штука. What are you looking at me for? It's your problem. What do I pay you for? At this point, either get your robots online or we are out. We're definitely not being paid to get slaughtered. Ой, блядь. Еще турелька. Еще турелька. Только я не вижу. Она за блоками, наверное, там стоит. Хорошо. Бля. По хилочкам все печально, да? А, во, есть. Блять, застрял. Хилочка, хилочка. Не, пацаны, у вас шансов нет вообще, нахуй, никаких. Я робокоп, блядь. Нихуя. Да ты умрешь сегодня, нет, блядь. Бля, зачем я похилился? Надо было тут восстановиться. А, вон хилочка есть.
хуярит? Так, блядь. Я нихуя не понимаю, где он? Пиздец вообще. Вот это коридорчик, блядь. Вот это встреча. Все хилочки проебал. Ёбаный рот. Мне бы парочку найти. Ох, я без хилочек, тяжело мне будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Is that so? Everyone stand down. What are you doing? Why did you stop? That is not what I pay you for. Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through. We will settle this. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. No И чё, они просто так пойдут? I have bigger fish to fry. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble. I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise. Всё, да Now пиздился. there is trouble. This isn't over. Да ну куда ты побежал, дурачок что ли, блядь? Stay away! Stay the hell away! Dead or alive, you are coming with me. You will regret throwing this opportunity away! Useless fucking machines! Главное, чтобы доски не треснули, блядь, и не наебнуться. Тяжелый же все-таки робокоп-то. Да, дохуя у него тут, конечно, роботов. You can't win this. Not while OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. They knew evoking your past affects you. They wanted you emotional, to better manipulate you. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting yourself first. Locking you up is putting myself first. Oh, that would be a mistake. I am only human. Then why don't you die like one? Да что за индийское кино, ёб твою мать, сколько можем плясать уже?
Is it done? Is Wendell Antonowski... Dead. What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep. But I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. 2 очка навыков. Проведать всех, ебать. 2 очка навыков. Фокус, куда мне это, да? Все. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. Ну, вот он, шкет. Спишь на работе, нахуй? You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Мы помогли Уиллису стать хорошим полицейским. Да что ж ты тогда дальше все и спишь, блядь, на рабочем месте, дурачок? О, вот он, Пиклс. Опять ты здесь, блядь. Да сколько можно-то уже? We got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Так, и кто-то один остался. Ну это, наверное, напарник мой. So, Antonowski finally got what he deserved. Damn right.
I'm so tired I can't move a muscle. Oh, that's a shame, because the guy from the Holy Cow joint... А, нет, смотри, это психолог этот. Заебала она. It is safe out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Вот, я думал, это последний Льюис будет. Хотя с Льюис, наверное, будет какой-нибудь главный диалог в конце. Может быть, а может и вообще без нее обойдется. Did our meetings change how you perceive machines, Doctor? Well, that was never the purpose. Anyway, I'll finish up collecting my things and I'll be on my way. Goodbye, RoboCop. Доктор Бланше все так же не доверяет машинам. Вот, Льюис, я же говорю. Льюис ждет в раздевалке. Вот она. С сигаретами сидит, смотри-ка. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche? Seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lewis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. Начинается утренняя смена. You've got to see this. Да что там опять, ёбаный в рот. Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCP headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos, and most importantly, who is going to stop it. I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Ебать, еще задание. Я думал уже все. Ебать. Нихуя себе. What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Ну, это тот RoboCop 2, который был этим во втором фильме. Кейн. По-любому, блядь. Пиздец, здание OCP. Осмотреть зону. Какую? Монстр. Ну да. I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up Ну there. я на лифте погнал. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up.
22-й. Ой, поехали. Ну, это тот, да, RoboCop 2. Murphy, we're finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. Старый друг. Ну да. Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. I see you. That thing just moved to the western corner of the executive floor. It's something. Метка бьет, блядь. Be careful. What do you want from me? Ну да, да, да. RoboCop! My #1 guy. There seems to be a misunderstanding. RoboCop, I wanted to leave you a message before I О, это старик, блядь. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you? I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on, root for you. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be. Good luck, Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold this city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Ой, блядь. Свалка или тюрьма, блядь. А штурмовая винтовка Кобра у меня с собой? Just an old friend. Do you need backup? I repeat, do you need backup? Ага. Copy that. Мне бы еще компьютер в него кинуть. Где он там есть? Ой, бля. О, нихуя. О, где-то сюда. А какого хуя? 2 патрона, блядь. Бля. Нихуя. Это он пол сломал или что было сейчас? Да. Those sounds are making me nervous. Are you sure you're all right? Affirmative. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
destination. You will not win this. Ну, как в фильме, они тоже там упали, блядь. Потом все это дело переберется на улицу. Потом мы вытащим из него мозги. И расхуярим их. We went downstairs. What? А почему я не кинул? Murphy, we got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I'm in the middle of something. Опа. Ой, блядь. С пулеметиком-то как пошло хорошо, а? Куда собрался-то, блядь? Блядь, да ну это, конечно, да. Игра 2023 года, я того рот его. Ой. Либо они специально пытались как-то так это ублюдски сделать. Еще и с уебищной оптимизацией. А либо я не знаю. А что это такое? Гранатки, да? Спасибо. The building's actually shaking. Get out while you still can. Ой, бля, упал. И ушел, да? Бля. 5 патронов. Ты мимо пробежал, дурак, блядь. О, победа. Победа. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Надо вырвать ему мозги нахуй из этой железной коробки. Убить его нахуй. Оставить умирать плохая идея. Он там выберется куда-нибудь, еще что-нибудь сделает. Пусть не мучается, да? Он же внутри там с мозгами, со всей хуйней. Добить его и все. А что, здесь не будет он мозги вытаскивать из него? Ну, ёптать. Было бы эпично. Does anyone see
him? I can't see anything. Move closer. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my god! Ебать. Murphy! No! No, no! Wait! I see something! Is that him? Talk to me! It is me, Lewis. It has always been me. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Delta City, yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. John Mills goes down in the history of the city as its shortest-serving mayor, excluding premature death. He offered his resignation on his very first day of office. According to a reliable source, Mills expressed, and I quote, "I did not sign up to run this dump." Are the new elections ahead of us? And has the city recovered after the previous ones? Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation. О, Пиклз теперь When сотрудник asked why театра. he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. Finally, we know what is more dangerous than the lack of an ozone layer. Sunblock 5000 model torn to pieces by an Ed 209 after not adhering to its instructions. The only witness to the tragedy, Dr. Olivia Blanche, was left delirious after the incident. She stated that mechanical lawman was not to be trusted. We will miss you, Melissa. A defamed reporter funded by terrorists after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP. Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Baji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? We've been informed that due to Mayor Mills's resignation, the matter will not be pursued by his office. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I saw on TV that it suffers from some kind of malfunction. What if he mistakes us for criminals or something? Who's gonna defend us from him? I thought you were with us, Robo. Human rights for a robot. What's next, refrigerators? It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism.
Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Хорошо. Все. Все разработано. Тейон. Понятно. В общем-то, играть. Что здесь? Продолжить, загрузить. Основная. В общем-то, все, дамы и господа. На этом заканчиваем мы трансляцию. Всем, кто был, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. И про Телеграм не забывайте, тоже подписывайтесь. Всем за поддержку отдельное огромное спасибо. На этом я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч. Всем счастливо и пока-пока.